السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم كل خير طلاب الأعزاء. اليوم إن شاء الله سنبدأ في لكتشر 6 من كتاب Headway Elementary Level 3، وسنبدأ اليوم إن شاء الله في page 20 Unit 3 بعنوان The World of Work، عالم العمل. In this unit we are going to discuss، في هذه الوحدة سنتحدث عن present simple with the pronouns he she it، استخدام المضارع البسيط مع الضمائر he she it، questions and negatives السؤال والنفي، jobs الوظائف and time والوقت. 3 jobs 3 وظائف. present simple he she it. listen and read about Alison and Bob. استمع واقرأ عن أليسون وبوب. first listen and read about Alison. Unit 3. Tape script 3.1. Alison is a scientist. She comes from Cambridge in England, but now she lives in Switzerland. She works 3 days a week at the Institute of Molecular Biology in Geneva. She speaks 3 languages: English, French and German. She's married and has a daughter. She likes skiing in winter and going for walks in summer. Alison is a scientist، عالمة. She comes from Cambridge in England، تأتي من كامبريدج في إنجلترا، but now she lives in Switzerland، ولكن الآن تعيش في سويسرا. She works 3 days a week، تعمل 3 أيام بالأسبوع at the Institute of Molecular Biology in Geneva، في معهد مولكيور للأحياء في جنيفا. She speaks 3 languages، تتحدث 3 لغات: English الإنجليزية، French الفرنسية and German والألماني. She is married متزوجة and has a daughter ولديها ابنة. She likes skiing، تحب التزلج in winter في الشتاء and going for walks in summer، والتمشية أو تذهب للتمشي في الصيف. Listen and read about Bob. Bob is a doctor. He's English, but now he lives in Australia, in the small town of Alice Springs. He isn't an ordinary doctor. He's a flying doctor. Every day, from 8 a.m. to 10 a.m., he speaks to people on his radio. Then he flies to help them. He works 16 hours a day, non-stop, but he loves his job. He isn't married. He has no free time. Bob is a doctor، يكون طبيب. He is English، هو إنجليزي، but now he lives in Australia. الآن يعيش في أستراليا in the small town of Alice Springs، في المدينة الصغيرة Alice Springs. He isn't an ordinary doctor، ليس طبيب عادي. He is a flying doctor، هو طبيب طيار. Every day كل يوم from 8 a.m. من 8 صباحا to 10 a.m. لل10 صباحا. He speaks to people on his radio، يتحدث إلى الناس في جهازه اللاسلكي. Then he flies to help them، ثم يطير لمساعدتهم. He works 16 hours a day، يعمل 16 ساعة باليوم non-stop بدون توقف. But he loves his job، لكنه يحب وظيفته. He isn't married، هو ليس متزوج أو غير متزوج. He has no free time، ليس لديه وقت فراغ. ننتقل إلى page 21. Complete the sentences about Alison and Bob. هنكمل الجمل عن أليسون وبوب. Tape script 3.2. 1. She's a scientist. He's a doctor. Number 1. She is a scientist، المقصود بها أليسون. He is a doctor، المقصود به بوب. هي عالمة، هو طبيب. 2. Alison comes from England. Bob comes from England too. Alison comes from England، من إنجلترا. Bob comes from England too، وبوب يأتي من إنجلترا أيضا. هنكتب في الفراغات comes from، يأتي من. comes verb مضاف له s في صيغة المضارع البسيط، وحرف الجر from. 3. She lives in a big city, but he lives in a small town. Number 3. She lives in a big city، تعيش في مدينة كبيرة. but he lives in a small town، لكن هو يعيش في مدينة صغيرة. هنكتب في الفراغ الأول he lives، هنكتب كلمة lives، وفي الفراغ الثاني small town، مدينة صغيرة. lives بصيغة المضارع البسيط.
4. She works 3 days a week. He works 16 hours a day non-stop. Number 4. She works 3 days a week. هنكتب كلمة works يعني تعمل 3 أيام a week بالأسبوع. هنكتب حرف فقط في الفراغات. He works 16 hours a day non-stop. هو يعمل 16 ساعة في اليوم بدون توقف. يبقى نكتب كلمة works بمعنى يعمل verb work ومضاف له s، وهنكتب في الفراغ هنا non-stop يعني بدون توقف. 5. He speaks to sick people on his radio. She speaks 3 languages. He speaks to sick people in his radio. يعني هو يتحدث للناس المريضة في جهازه اللاسلكي. يبقى نكتب في الفراغ هنا speaks بمعنى يتحدث. verb speak مضاف له s لأنه في صيغة المضارع البسيط. She speaks 3 languages وهي تتحدث 3 لغات. هنكتب برضه في verb speaks تتحدث مضاف له s لأنه في صيغة المضارع البسيط. 6. She loves her job, and he loves his job too. Number 6. She loves her job. هي تحب وظيفتها. And he loves هنكتب أول فراغ loves his job too وهو يحب وظيفته أيضا. يبقى نكتب loves الفراغ الأول. الفراغ الثاني his عايدة على ملكية المذكر. job وظيفته. her job مع المؤنث وظيفتها. his job مع المذكر وظيفته. 7. She has a daughter. He isn't married. Number 7. She has a daughter. هي لديها ابنة. نكتب في الفراغ الأول has حرف A يبقى has a daughter لديها ابنة. He isn't married هو غير متزوج. هنكتب في الفراغ isn't is not اختصار ل is not ليس متزوج. 8. She likes skiing and going for walks in her free time. He never has free time. Number 8. She likes skiing and going for walks in her free time. يعني تحب التزلج والذهاب للتمشي في وقت فراغها. هنكتب loves في الفراغ الأول going for walks for يعني للتمشي حرف الجر for في الفراغ الثاني. He never has free time هو أبدا ما عندوش وقت فراغ. يبقى هنكتب هنا has free time. ننتقل إلى practice talking about people التحدث عن الناس. فيليب بالون job وظيفته ويتر جرسون. country بلده فرانس. city مدينته باريس. place of work مكان العمل in the center of Paris في وسط باريس. languages اللغات French a little English فرنسي مع القليل من الإنجليزية. married متزوج yes. family العائلة 2 sons. free time وقت الفراغ ماذا يفعل reading القراءة playing football ولعب كرة القدم. حاول نكتب باراجراف باستخدام صيغة المضارع البسيط عن فيليب مثل الأمثلة السابقة مثل الباراجراف الذي كتب عن بوب وعن أليسون. عندك المعلومات كلها فيليب وجميع المعلومات التي تخص فيليب. حاول تكتب باراجراف عن فيليب باستخدام زمن المضارع البسيط. ننتقل إلى page 22. What does she do؟ ماذا تفعل؟ questions and negatives الأسئلة أو السؤال والنفي. read and listen complete the answers اقرأ واستمع وأكمل الإجابات. practice the questions and answers. listen. Tape script 3.3. Where does Alison come from? Cambridge, in England. Where does Alison come from؟ أين تأتي أليسون؟ Cambridge in England. Cambridge في إنجلترا. يبقى نكتب في الفراغ هنا in حرف جر in. What does she do? She's a scientist. What does she do؟ ماذا تفعل؟ She is a scientist. هنكتب في الفراغ is a scientist. هنكتب في الفراغ a scientist. Does she speak French? Yes, she does. Does she speak French؟ هل تتحدث فرنسية؟ نكتب yes she does. هنكتب في الفراغ yes.
Does she speak Spanish? No, she Does doesn't. she speak Spanish؟ هل تتحدث فرنسية؟ No, she doesn't. هنكتب في الفراغ no. Grammar spot. Complete these sentences with the correct form of come. هنكمل الفراغات بالصيغة الصحيحة لفعل come بمعنى يأتي. Positive في حالة الإيجاب أو الإثبات. She comes from England. هنكتب comes نضاف لها اس لأن she هنا مفرد. عايز أقول لا تأتي من أمريكا يبقى أقول إيه؟ She doesn't come from. بننفي المفرد اللي هي والشي والإت بيتم نفيهم باستخدام doesn't و doesn't يتبعها فعل مجرد بدون إضافة. يبقى نكتب doesn't come from America. يعني هي تأتي من إنجلترا لا تأتي من أمريكا يبقى doesn't come. طب في صيغة السؤال where does she come from؟ من أين تأتي؟ هنكتب هنا does لأن فاعل she وهنكتب come و verb from موجودة يبقى where does she come from؟ Complete the questions and answers. أكمل الأسئلة والإجابات by listen to them بالاستماع إليهم. Tape script 3.4. 1. Where does Bob come from? Number 1 where does Bob come from؟ من أين يأتي بوب؟ يبقى where does لأن بوب مفرد نسأل عنه ب does ونكتب في الفراغ come. في حالة السؤال والنفي لا يتم إضافة اس للفعل، الفعل يكون مجرد. England. إنجلترا. Number 2 2. What does he do? what does he do؟ يعني ماذا يفعل؟ يبقى what هنكتب does ونكتب في الفراغ الثاني do. He's a he is doctor. a doctor هو طبيب. 3. Does he fly to help people? Yes, he does. Number 3 does he fly to help people؟ هل يطير لمساعدة الناس؟ yes he does. هنكتب does في الفراغ الأول و does في الفراغ الثاني. does الأولى نكتبها بحرف كابيتال لأنها في بداية الجملة أو في بداية السؤال. does الثانية تكتب الحرف دي يكتب small لأنه في وسط الكلام. 4. Does he speak French and German? No, he doesn't. Number 4 does he speak French and German؟ هل يتحدث الفرنسية والألماني؟ no he doesn't. يبقى نكتب في الفراغ الأول does بحرف كابيتال طبعا he speak والفراغ الثاني speak معنى يتحدث does speak. no he هنكتب في الفراغ الثالث أو الفراغ الأخير doesn't. هنكتب doesn't منفية اختصار ل does not لأن الإجابة بنو. عندما تكون الإجابة بنو تكون منفية وعندما تكون الإجابة بيس تكون إجابة مثبتة. انتهت محاضرة اليوم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.